Welcome friends, welcome back to my another Clean Planet Walk. How are you all my dear friends? I hope all are well and I am also good. And you know I am Islam from Tangail district of Bangladesh. Friends, today is Tuesday 30 November 2021. Now afternoon, this Tuesday afternoon I visiting a natural place. Friends, we can see behind my back natural place, many type of tree, green nature, a field. Friends, beautiful place. This place located inside our Tangail city. Friends, this is a new place. This afternoon I visiting this place and I saw here is some polluted garbage. So now I collected that garbage and that garbage threw in the dustbin. তো বন্ধুরা আজকে মঙ্গলবার, এখন মঙ্গলবার বিকেলে আমি নতুন একটি জায়গায় এসেছি। এখানে বেশ সুন্দর সবুজ প্রকৃতি আছে, মাঠ আছে পাশে। এখানে আমি বেশ কিছু দূষিত আবর্জনা দেখতে পেয়েছি, সেগুলো আমি এখন সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। এটি আমার একটি নতুন জায়গায় এসেছি। তো বন্ধুরা চলুন পরিষ্কার মিশন শুরু করি। লেটস গো ফ্রেন্ড, ক্লিনিং মিশন স্টার্ট নাও। ফ্রেন্ডস, দিস field, this afternoon I visiting this place and I saw here is some polluted garbage. So now I collected that garbage. I saw here is one plastic. Friends, this plastic really very bad for our nature, our environment, our field. So I always try to collect plastic, polluted garbage from nature, from field, from park, from our environment. So this afternoon I cleaning this place. Friend, this is a really bad plastic for our nature, our environment. Friends, stock this garbage and collected another garbage. Let's go. I saw here many polluted plastic and another garbage. So now I collected this polluted garbage and plastic. Friends, you know I always try to save our nature, our environment. So let's we all save our nature, our environment, our field, our garden, our park. I think nature is wealth of our world. Another plastic here. I collected this plastic and another plastic atke ache ekhane stuck in soil. Here is a green grass. Friends, this place is a really beautiful place. I like this place. Another plastic here. This plastic stuck in soils. I collected this plastic. Another plastic here. Another garbage, another plastic. ফ্রেন্ডস, আসুন আমরা আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করি। আমরা প্রকৃতি রক্ষা করি, আমাদের পরিবেশ রক্ষা করি। এগুলো আমাদের কর্তব্য আমি মনে করি। Friends, I try to collect polluted plastic and garbage. I saw here is a many plastic. Big plastic here. Friends, this plastic really bad for our nature, our environment. I collected this plastic from here.
I collect many plastic from here. এখান থেকে আমি অনেক প্লাস্টিক সংগ্রহ করেছি, বিগ প্লাস্টিক। Friends, my kayak cleaning mission is finished. I collected many polluted garbage and plastic from this natural place, from this field. I collected that polluted garbage and plastic from here. এখান থেকে আমি আবর্জনাগুলো সংগ্রহ করেছি। Friends, and a bag in my hand, all garbage in this bag. Let's go. আমি এখন আবর্জনাগুলো ব্যাগের মধ্যে রেখে ব্যাগ বন্ধ করে দেব। Friends, finally I will say, let's we all save our nature, our environment, our peoples, our children. This plastic really bad for our nature, our environment, our peoples, our children, our animal. সবার জন্য এগুলো ক্ষতিকর। আমি সমস্ত আবর্জনা ব্যাগের মধ্যে রাখতেছি। ব্যাগ বন্ধ করে আমি আমাদের ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। I collected many plastic here from here. Friends, complete all garbage in bag ভরে এসেছে। Now stop this bag. Friends, stop this bag. Now this bag to in the dustbin. Let's go. Friends, this our city's municipal dustbin. This garbage bag to in this dustbin. Thank you so much, friend. And this was my nature cleaning mission in Tuesday afternoon.